الله وبركاته. مقعي وحالي دا محمود أوروركا Confederation of Somali Community of Minnesota. حنقوم هاد علينا أسئلة أوسو أجيبتين إن أتكسو قيب قادتان مناسبات دان أما برنامج كان ولغا هلايو وحيابها كسابسان عافيماتك اسبدلاي برنامج كعافيماتك واسبدلاي بيش أكتوبر كودين ومهم إن نكور هاي إنه اسبدل كاسد سدو أنك نو سمين لها قفل بمارتي فرصة بولي هاي إنه وحي سؤال وقومانته لوغو جوابه أوروركا CSCM كمد معهن هايد هذا نو جوكتو أو Ucare waxay kamid tahay ururada maaragtay insurance-ka laga qaato ee noo fasili doona arrimaha sayto waxaan ka shaqeeyayo maaragtay aad uga qayb qaata ololaha maaragtay sidii community ugu heli lahaa caafimaad waxbarasho iyo maaragtay hawlaha shaqooyinka marka caawa waxaan la jooga hay'ad Ucare oo maaragtay ka hadli doonta barnaamijka sida caafimaadka laakiin waxaan rabaa inaan taabto markii meeshii loo gaaro bisha October koodeeda waxa bilaaban doona isbedelo oo ka turjumaya caafimaadkii ama sharcigii dawladda federaaliga laga soo gudbiyay oo loo yaqaano Affordable Healthcare Act-ga ama maaragtay Obamacare loo yaqaano ayaa bilaabanaysa marka Ucare iyo hawlahaas kimihiin kuwa kale oo cusubna waa jiraan oo maaragtay marka goolku waxa weeye qof kasta in uu helo kaar caafimaad qof kasta oo xanuunsan in uu dhakhtarka tagi karo oo maaragtay la daaweeyo weeye arrimahan iyo kuwa kale oo badan oo soo socdo oo meelo kale oo lagu qaban karo muhiimadu waxa weeye marka inta hadda joogtana waxa weeye waa ku mahadsan yihiin intii taqaanaan oo maaragtay aan haysan kaar caafimaad ama kaar caafimaadku mashaakil uu ka haysto فضلا هلا جارسيو Ucare باجرتا منشور باجرا كوا كلا تو عصب أو دحي دونا يكوا كلا تو ماركتي عادي ترى مركا لكن عاوحة مرتينو أو كشقينيسا هاي دي Ucare. So I just want to say thank you for everyone for coming for this tonight's discussion. It's very important for our community with the new healthcare exchange. There are so many confusing stuff that are talked about in the media. Oftentimes with people who are standing not this vision to continue, those who have been declining and fighting to turn the policies that has been signed by the president, and we have to really fight to keep it. To do that, we have to understand what it is, and if we don't know, we may not benefit at all. So it's good to be involved in this kind of meetings, ask so many questions, exactly know what is the benefit to people like us, low-income families, very disadvantaged and marginalized around healthcare system because of income and economics and all others. So it's great that we see you, and more people have to come and learn before this go into an effect to learn really what you guys need to know. So thank you for coming. I'm here, one of the leaders like Mahmoud in the community as Brian Coyle. And we will hopefully we will make sure you understood and your family understands about the Minsure and the new healthcare system to go for it and let others know. If there are some of you who are Oromo, I'll just say a few minutes. We're afan Oromo as jirtani wae healthcare harawa kana dagahuda fi dufu kesanif garida. Wanni amma deemaa jiru kun nama hedduutii fi ifa miti kanaaf ifa godhamee waan kanarraa faayidaa argachuudhaaf hubachuu barbaachisa hubachuudhaaf dhufuu keessaniif galatooma itti aanes walgahii biraa yoo waamame akkanuma akka argamtan isin gaafan. mahadsantiin maxamed nuur aniga magacayga waxaa leedahay guuleed cabdiraxmaan waa salaamintiin maanta programka aniga kama shaqaynayo qaybta aan ka shaqeeyana ma aha laakiin waxaan rabaa inaan idinku soo dhaweeyo laba gabdhood oo ku takhasusay barnaamijkan cusub oo healthcare-ka Carla Foster iyo Neri marka iyaga idin daadihin doona haddii ilaahay idmo waxaan idinka codsanayaa inaad si fiican u dhageysataan ka bacdina wixii su'aalaha aad qabtaan aad weydiisaan markii su'aalaha dadka la weydiiyay baa waxa la fahmaa waxa muhiimka oo la rabo in la ogaado marka hadda presentationkaas idin wadaayaan I'm going to welcome Carla to start.
little bit about the company I work for. Ucare is a local health plan. We're right in northeast Minneapolis, not too far from here. We serve about 300,000 members, about 100,000 on our on our Ucare for Seniors programs, and then we have other programs that make up the rest of that membership. State-funded special needs programs. Those members make up that other 200,000 or so. Some of the things that we're going to talk about today, we'll talk about MNsure. That's why we're here. It's just a basic informational meeting. We won't talk about any products that we're going to offer on the exchange. We'll have that information available in October where we will be doing product presentations at that time. We'll talk about the different plan levels that there are to choose from. We're going to give you some important dates and penalties to remember, and then we'll have a summary and question and answers at the end. All right. So if you have all picked up a folder, you want to open up that folder. The PowerPoint is in your folder. Huge upfront deductible with that catastrophic plan. Once you meet that deductible, then your coverage would kick in. Regardless of that, though, your preventive services are going to be paid in full regardless what level, or if you go with the catastrophic plan. Prevention is really the key to the healthcare reform law, so preventive services are going to be covered on whatever plan you go with. These terms, there's also in your handout, or in your folder, there's a handout, or it was on your table when you came in. There's a handout that answers some frequently asked questions, goes over some of the key terms. These terms are in that handout if you need to refer back to them for the definition. And then we threw in some myths or facts just to keep it interesting. Keep it fun. And then what is MNsure? MNsure is going to be a new central health insurance marketplace for Minnesotans. So starting in January, you're going to have access to this coverage. Open enrollment actually starts on October 1st of 2013 for coverage beginning on January 1st. As long as you get your enrollment form and payment first premium in by December 15th, you can have your coverage start on January 1st. Okay? Nettie's going to cover that again later. Also, it's going to be an easy-to-use website. It'll be a one-stop place for you to shop and compare. You're going to be able to go in and put in all your information. We're told that it's going to look like a Google search or a yahoo.com. You'll get all these different choices based on the information that you feed into the MNsure system. There'll be a hotline for you to sign up or to call and ask questions. And if you need help on signing up, there's different places in the community. They're called in-person assisters or navigators that will be out there to help you sign up. Your local community, churches, synagogues, libraries. They're going to be out there strategically placed for you to reach them to get help to sign up if you don't have access to the internet. slide-kan ama maaragtay information-kan ay gabadhan tusayso waa aad iyo aad buu muhiim u yahay sababta uu muhiim ugu yahayna waxa weeye waxa uu salka ku haya sharciga cusub oo maaragtay abuurahaya in ay dhacdo MNsure waxa weeye wuxuu bilaabanayaa in uu qofku uu codsado kaar caafimaad uu ku codsado website oo state-ku iska leeyahay uu ku codsado waxa ay bilaabanaysaa bishan fooda nagu soo haysa oo October 1deeda aad uu bilaabanaya laakiin waa bilowga weeye ilaa January 1deeda oo sanadka soo socda buu maaragtay arintaas ay furaanaysaa waa website ama meel oo internet-ka ah oo qofku uu ka iibsan karo ama uu ka dalban karo in uu kaar caafimaad uu helo weeye oo aad u sahlan weeye waana hal meel kaliya uma baahna in uu dhowr meelood ama dhowr hay'adood uu soo maro oo midba uu wax ka raadsado waxa uu ka heli doonaa website-kaas oo aan ka heli doonaa kaar caafimaadyo si dhow oo maaragtay isbarbar dhigahaya hay'ado kala duwan kaarka caafimaadka ay bixinayaan kaararka caafimaadka waxa laga yaabaa qaar in uu kaar caafimaad uu bixiyo midba waxa laga yaabaa inuu bixiyo dhaqaatiirta indhaha kaliya midba waxa laga yaabaa dhaqaatiirta ilkaha kaliya inuu bixiyo laakiin kan website-kan waxaad ka helaysaa wixii oo kulligood oo la isku barbar dhigay oo la soo diyaariyay waxa kale oo jiri doona telefoon oo qof Soomaali uu ku hadlo uu maaragtay uu ka caawinayo qofkii u baahan waxa kale oo jiri doona community centerada ama maaragtay meelaha ay dadku ay isugu yimaadaan ama meeshaan oo kale to branco la ahaato maxamuud iyo maaragtay maamulahayaan ama ha ahaato masaajida ama maaragtay ha ahaato kaniisada iyo
sinigaagyo iyo meelo kale tahaato meelo kale oo qofku uu ka codsan karo in uu ka helo kaar caafimaad waxa weeye ama barnaamijkan muhiimadiisu waxa weeye waa saddex waxyaalood midda koobaad in uu qofku uu ka dalban karo kaar caafimaad internetka uu ka dalban karo in eligible u yahay ama loo ogol yahay inuu kaar caafimaad helo iyo in kale halkaas uu ka ogaan karo waa midda koobaad midda labaad qofkii marka dhaqaalihiisu hooseeyo oo maaragtay sabool ah loo yaqaano dadka maaragtay low income ka ah waxa uu ku heli karaa free ayuu ku heli karaa bilaash wax allaale wixii kaar caafimaad waxa ka bixinaysa dawladda ayaa ka bixinaysa midda saddexaad waxa weeye wuxuu ka helayaa kaar caafimaad oo leh tayo leh weeye inuu quality leh oo wuxuu ku ogaanayaa inta haddii uusan bilaash uu ku helaynin uusan qof saboola uusan ahayn in uu lacagta inta uu bixinayo sababtoo waxa weeye dadka qaar baa waxa ay sameeyaan qaarna iyaga iska bixiya qaarna shirkadda ay ka shaqeeyaan baa ka bixisa ama dawladda ayaa ka bixisa marka saddexda waxyaalood ayaa ugu muhiimsan oo laga fahmaya videoga waxa kale oo ku jira dadka leh baayac mushtariga yaryarka ama small business owners loo yaqaano dadka iska leh iyaguna waxa weeye waa ay ka dalban karaan iyagu shakhsiyadoodu dalban karaan qoysaskoodu dalban karaan dadka u shaqeeyana waxa weeye way ka dalban karaan marka haddii aad rabtid oo internet guriga ku yaalo ama maaragtay meelaha laga isticmaalo aad tagtid website-keedu waxa weeye www.minsure.org weeye marka halkaas ayaad maaragtay fariimo badan laga helaya laakiin hotline-ka ama telefonkan ayaan la hilmaamin oo aad ka heli karto qof Soomaali ku hadla oo ka caawinaya. Okay, so who can use Minsure? To use Minsure to shop on the exchange, you have to live in the United States. You're a U.S. citizen or national or lawfully present, not currently incarcerated, and not covered under employer's plan. Now, with the employer plan piece, if you have access to employer coverage and the premium for that employer plan is more than 9.5% of your annual income, then you could go online and shop through the exchange and possibly qualify for what they call a tax credit. If the premium for the employee plan is less than 9.5% of your income, you can still go online and shop through the exchange, but you won't qualify for any tax credits. meeshan waxa uu ka marxaati kacaya oo halkan ay ku tusayaan waxa weeye horta cidda Minsure ka heli karta kaar caafimaad qofku waa in uu America joogo uu yahay US citizen ama maaragtay qof green card ama permanent legal permanent sharci uu ku joogo weeye Mareykanka weeye laba waa inuu san ahayn qof xiran oo xabsi ku jira oo maaragtay banaanka jooga dadkaas oo dhan ma helayaan qof free oo banaanka jooga oo sharci haysta ayaa helaya waxa marka jirta shuruuc hoose oo uu leeyahay oo laga yaabo inay maaragtay qofka marka ugu horeysa confuse ay ku rido uusan fahmi karin waxa kamid ah in qofka loo fiirinayo dhaqaalihi soo gala oo kaleeto qofka dhaqaalaha soo gala si caawinaad ama oo kabis uga helo state-ka waxa loo baahan yahay 9% ama boqolkiiba 9 dhaqaalaha soo gala in uusan ku bixin oo kaleeto caafimaad uusan ku bixinin laba siyaabood ba loo heli karaa caawinaadaas mid waxa weeye xilliga canshuurta la bixiyo oo kaleeto baa lagu helayaa ama waxa la yiraahdaa tax credit baa qofka lagu siinayaa oo maaragtay canshuurtii baa lagu kabaya ama marka ugu horeysa la siinaya. Well, the fact is that rates are going to be subsidized based on income as it relates to the federal poverty level. So many people are going to qualify for some type of financial assistance. Nettie's going to talk about that a little later, but a lot of people are going to qualify for extra help. You can make up to $45,000 a year as an individual and qualify for some type of financial assistance. You know, we can't really say if it's going to be too expensive for you or not. You might have a person that makes $10,000, another person that makes $80,000 a year. They might be on the same plan. The person that makes $80,000 might think it's too expensive for them. It's really up to the individual. Okay. All right, and then what do you do if you have Medicare or Medicaid? If you have Medicare or medical assistance, you are not affected by Minsure. You don't have to do anything. waxa weeye haddii aad haysato kaarka caafimaadka oo la yiraahdo Medicare ama MA aad haysato sharcigan adiga kuma qusayo oo wax uu maaragtay marxaladaada uu ka bedelayo ma ay jirto
saas in loo fahmo aad iyo aad bay muhiim u tahay arrintanina toos ayay u taabanaysaa bulshada Soomaalida sababtoo oo ah dadka badankoodu say u badan yihiin kaarka caafimaadka hadda ay haystaan waa MA ama waa Medicare weeye marka in la fahmo waa muhiim wixii su'aal ah qofkii su'aal ka qabo ama xoogaa mugdi uga jirana inuu codsado waa koy Minnesota Care is going away in 2014. It's actually a myth. The fact is that the state predicts that about 160,000 more Minnesotans are going to qualify for health insurance coverage under Minnesota Care, with about 70% or 112,000 of them enrolling in 2014. Because of the Medicaid expansion next year, more Minnesotans are actually going to qualify for medical assistance or Minnesota Care. If you currently have Minnesota Care, it's possible that you may qualify for medical assistance due to that expansion next year, so you won't pay any premium. Slide-kan waxa weeye ama uu ka hadlayo halkan gabadhan ay taabatay waxa weeye in ay jirto sheeko maaragtay dadku isla dhexmarayaan oo aan run ahayn oo ah hay'adda loo yaqaan Minnesota Care oo dadka kaararka caafimaadka ay haystaan in laga takhalusi doono ama laga gudbi doono ama ay soo afjarmi doonto 2004 ka arintaasina run ma ahan waxa marxaati u ah 160,000 oo qof ayaa hadda arintaas haysta marka ma ay dhacayso mana ay joogsanayso. Okay. All right. And then earlier I mentioned that all qualified health plans have to offer a set of essential health benefits starting in 2014. They have to be services within at least 10 predetermined categories. And these, again, are on that handout if you want to refer back to that. Some of the items include, though, ambulatory patient services, emergency services, hospitalization, maternity and newborn care, prescription drugs, preventive and wellness services, pediatric, and including oral and vision care. So pediatric, dental, and also vision care as well. Okay. Yes. waxay haday ay ka hadashay waxyaalaha muhiimka ah oo loo baahan yahay kaar caafimaad oo kasta in uu daboolo oo uu maaragtay qofku oo ku isticmaali karo marka waxyaalahaas waxa la yiraahdaa essential care ama waxyaalaha muhiimka ah oo maaragtay aad iyo aad muhiimka u ah waxa kamid ah tobanka soo socdo oo kaleeto ayaa kamid ah qofka maaragtay xanuunsan in la daryeelo oo dhakhtar kasta uu daweeyo in uu qofku emergency-ga uu tagi karo isbitaalka emergency-ga hadii uu isbitaal galo in maaragtay laga daboolo oo maaragtay uu ku isticmaali karo dhalista maaragtay ilmaha iyo dadka maaragtay caruurta oo dhalanaysa waxa kamid ah maaragtay cilmu nafsiga iyo maaragtay qofku haduu isku buuqo oo kaleeto in lagu daweyn karo waxa kamid ah daawadii markii qofku uu tago farmasiga in uu ku soo qaadan karo waxa kamid ah maaragtay qofku in uu u isticmaali karo in uu caafimaad qabo oo uusan maaragtay waxyaalaha jirada looga hortagi karo oo la yiraahdo preventive healthcare. Hi, my name is Nettie, and I'm going to finish the presentation, then we'll be open for questions. And thank you again for coming today, all of you. So nice to see such a nice crowd. So this is going to be a little bit how the benefit levels work. If you're not on medical assistance or Minnesota Care and you go to the next benefit level, they're going to be metal levels. So they're going to look like this: bronze, silver, gold, or platinum. Every insurance company will have to offer at least a silver or a gold. They don't have to offer all of those. So basically, these percentages are just an overall estimate, or what they call an actuarial value, of what the insurance company will pay and what you will pay for medical services. So as you can see with the bronze plan, your insurance company is paying the least amount here, about 60%. You're paying about 40%. And you see that as the coverage levels go up, your coverage gets richer. So, you know, when you get to the platinum level, your expenses are very little, and your insurance company at that point is paying most of the cost of your medical expenses at that point. I also want to point out that it's going to be very different in 2014 is how insurance companies can rate you, okay, for these plans.
They cannot rate you based on medical conditions any longer. That is going away. Okay, so depending upon what kind of medical conditions, it doesn't matter anymore. Okay, you can't be rated on that. The only things they can look at are your age, the geographical location of where you live, and whether you are a smoker or not. gabadhan waxa weeye gabadhan kale tala shaqeysa iyaduna waxa weeye Ucare ba ka socota informationka ay idin tusayso waxa weeye afarta siyaabood loo kala qaadayo hadii uu qofku maaragtay uusan ku jirinin Medicare-ka ama MA-ga uusan ku jirinin weeye barnaamijka cusub oo laga hadlayo muhiimadiisu waa hadii uu ka dalbado oo kaleeto kaar caafimaad minshur hadii uu ka dalbado afar baa loo kala qaadaa marka waxa weeye la kala yiraahdo bronze silver gold iyo platinum baa loo kala qaadaa nambarada percentage-ku uu tusayo waxa ay kala tusayaan sida ay maaragtay ay u kala daboolahayaan baa laga tusaa markasta oo uu levelku isbedelo bronze hadii laga bilaabo balaanku wuxuu ka fargareynayaa ama kaarka caafimaadku waxa uu ka bixinayaa biilka lagu soo diro boqolkiiba 60 oo kaleeto boqolkiiba 40 qofku isaga maaragtay iska bixinaya silverkuna waxa weeye boqolkiiba 70 isaga bixinaya boqolkiiba 30 waxa weeye qofku isaga iska bixinaya goldku boqolkiiba 80 boqolkiiba 40 boqolkiiba 20 qofku isaga iska bixinaya platinumka boqolkiiba 90 waxa ka bixinaya kaarka caafimaadka ka bixinaya boqolkiiba 10 qofku isaga iska bixinaya marka markasta oo maaragtay uu isbedelo inta kaarka caafimaadka uu bixinayo waa ay kordhaysaa inta qofku uu bixinayana waa ay yaraanaysaa ay hoos ba u dhacaysaa waxa muhiim ah bay tiri gabadhan oo u baahan in la fahmo shirkadaha caafimaadka ama maaragtay insurance-ka bixiya dadka waagi hore waxa ay ku sameyn jireen wax la yiraahdo pre-existing condition qofku hadii uu xanuunsan yahay oo kaleeto way ku qaaliyeen jireen hadda kuma qaaliyeen karaan arintaas ma samayn karaan waxa kaliya ay samayn karaan oo qofka ay ka fiirin karaan waxa weeye da'diisa ama meesha uu degan yahay si ay maaragtay ay u kala saxaan waxyaalaha ay u baahan yihiin si at the end of the day oo maaragtay ay ka codsanayaan markay ugu dambayso Thank you. So as Carla stated, this is going to be a very individual decision. It's going to be determined by what your financial situation is, what you can afford. What doctor do you go to? If you're currently seeing a doctor, especially if you have a chronic condition, you want to make sure that that doctor is going to be in the network. That's going to be very important to you. And what are your current health conditions? So if you have to go with one of the metal levels, then let's say you're very healthy and you don't go to the doctor very often. You'd rather just keep your premiums down. So then maybe in that case you'd go with the bronze plan. But let's say you're someone that has a chronic condition, you go to the doctor quite a bit, you want to keep your out-of-pocket, your medical out-of-pocket costs down, well then maybe you want to look at the gold plan in that case. So that's going to be a very individual decision. Overall, though, remember all your preventive services will be covered at 100%. So that is going to be universal regardless of the plan that you go with. This program is very focused on preventive health care. It's very focused on keeping people healthy before the condition gets out of control and becomes a problem, and at that point we want to keep people healthy with this program. waxa ay halkaan ay ka jawaabaysaa ama slide-kan ama information-kan gabadha tusaysa ka jawaabaysaa waxa weeye sidee baan u doortaa kaarka caafimaadka ee aniga saxda ee anfacaya dadku waxa weeye waa kala duwan yihiin qof kasta caafimaadkiisu waxa weeye waa si gaar ah weeye dadka qaar waxa weeye si khaasatan dhalinyarada oo kaleeto aad uma jiradaan oo maaragtay caafimaadkoodu aad iyo aad u wanaagsan yahay marka waxa laga yaabaa inay anfacdo branski oo kaleeto oo maaragtay kii hadaayay ugu horeeyay oo kaleeto hadii uu qofku yahay qof maaragtay xanuunsan oo maaragtay xanuunada joogitaanka ah ama maaragtay isdaba socdo sida maaragtay diabetes-ka iyo blood pressure-ka iyo waxyaalahaas la mid ah wuxuu u baahan yahay mid kaas ka duwan ayuu u baahan yahay marka muhiimaddu waxa weeye qofku in uu doorto isagoo fiirinaya xaaladiisa caafimaad gaarka ma ahan Soomaalidu kanay u badan tahay inaan galo qofku uma baahna waxa uu u baahan yahay midka caafimaadkiisa metelahaya oo maaragtay isaga anfacaya in uu doorto inuu fahmana waa muhiim. A lot of people think covering everyone on this plan on this program will cost a lot of money. So basically, what we're saying is it's a myth because keeping people healthy, as I stated before, will ultimately save people money. Okay, we're going to talk a little bit about how the financial assistance works with this program.
So there's a formula that they're going to look at in determining if someone is eligible for financial assistance. Now, this doesn't count if you're eligible for medical assistance or Minnesota Care, that's different. But if you go to one of the metal levels, you may qualify for financial assistance. So basically, they take your income divided by the federal poverty guideline for that year, and then they'll get a percentage, and that percentage will tell you whether you qualify. Financial assistance is available between 133 to 400% of the poverty level. So this is an example. So let's say you're a single individual that earns $20,000. The 2013 poverty guideline for a one-person household is $11,490. So if you take $20,000 divided by $11,490, that individual is at 174% of the federal poverty guideline. They would qualify for what they call a premium tax credit, which would give them help with their premium right off the top. Now, the federal poverty guidelines change every year. So these are 2013 guidelines. They'll change again in 2014. Did you want to explain that? Okay. arrintan waxa weeye qaacido dawladda u degan weeye oo lagu fiiriyo qofkii mudan in kaar caafimaad dawladdu ay ka bixisay in kaleeto marka waxa weeye waa qorshe ay dawladdu ku socoto oo degsan oo sharci weeye dawladda markii laga hadlayana ma ahan state-ka waa federaalka weeye dawladda sare ee federaalka ee Obama madaxweynaha ka yahay weeye dawladda laga hadlayo tusaale ahaan oo kaleeto hadii aad tahay hal qof oo shakhsi kaliya aad tahay oo sanadkii ku shaqeeya oo kaleeto ama ay soo gasho 20 kun oo kaleeto ay soo gasho halkii qof waxa loo ogol yahay 11 kun 490 ayaa loo ogol yahay marka waxa la sameeynayaa lacagtii soo galaysay oo dhan ayaa waxa loo qaybinayaa guideline-ka ama meesha qorshaha ay dawladdu ay tahay baa loo qaybinayaa 20 kun markii loo qaybiyo 11 kun iyo 490 markii loo qaybiyo waxa soo baxaya 1.74 ama 174% boqolkiiba in uu qofku uu yahay meesha uu ku dhacayo oo loogu talagalay si uu qofku uu u noqdo qofka maaragtay halkaas ku soo dhacaya waxa weeye waa qofka dawladdu u taqaan inuu sabool yahay weeye oo uusan haysan wax uu maaragtay kaar caafimaad uu saga bixiyo waxa aad marka hadii aad qofkaan oo kala tahay weeye arintana waa tusaale inaan si fiican u faahno weeye waa tusaale ma ahan qof kasta waa sidaas bay maaragtay arintiisu u shaqeynaysaa waa tusaale oo qof kasta uu isticmaali karo isagoo fiirinaya income-kiisa dadka SSI-da qaata isticmaali kara qofka maaragtay oo maaragtay dhaqaalahoodu soo galo marka hadii aad sidaan oo kala tahay weeye waa waxaad u qalantaa oo aad eligible aad u tahay waxa loo yaqaan federal tax credit ama in dawladdu ay ku kabto okay Neri and Carla Mako came this country 4.5 years ago with visa. She's not qualified medical assistance, and that's probably one of the requirements that the county and the state requires for people who come with visa. They want, you know, the kids or whoever brought this person to cover his insurance, and she's wondering if she can purchase or buy Minsure since she doesn't have any insurance and she's low income. She would be able to purchase insurance through the exchange because she's legally here, so she would be able to purchase insurance through the exchange, yes. Then would they still want to go after the income of the family members? No, they're just looking at her. She lives, the only way they're looking at a family is if you file your taxes together. Yep. So with regards to her question, if she was on, if she was denied medical assistance or any kind of Medicaid program, and say she lives with family members that also provide their own income, but you know, if they go through the marketplace and she enters in all her information and it says, you know, you actually qualify for Medicaid, well, it'll then filter her into the Medicaid programs, correct? So she'll stop there. She won't enroll in Medicaid through Minsure. right, no, right. So if it stops there, does that still give her the option of all the other? Do all the other plans give her an option of what she could potentially pay for, or will she then be stopped, and they'll tell her, you, based on what you entered, you qualify for a Medicaid program? If that happens,
And even though they go off of your taxes, will it then fall on all the county rules through the county, right? But then she was already denied through the county. So then technically she wouldn't qualify for any plans through MNsure, correct? Well, she wouldn't qualify for anybody can shop, but she wouldn't qualify for any assistance. Okay, here's the correction. For medical assistance, if it's a family household whereby the husband and the wife and everybody else, that's counted as a household. But if she lives with other people in the household, the income doesn't count for her. No, it will not count if she lives with other unrelated folks. You know, they're not related, so her income is not counted. Okay, only if it's mother. If it's the household, the family household, a father, mother, and if that will be counted. But if Elderly mother living with kids, grown kids. right, She's supposed to be a separate, she's a separate household. unless it's a mother and the kids and. Exactly. That is one family household. Yes. So the income is based on, do they file the taxes together? That's simple. Exactly. Simple. There you go. Yeah. That's what I was just going to say. It's based on how you file your taxes. Right. And there is another program called emergency assistance, through medical assistance. So So they